Так, я отключусь на немного. Ну, не отключусь, а звук уберу. Ну, так, сейчас, в принципе, уже все запустили, так что, в принципе, готовы. Ага. Алло, как слышно, как видно? Да, все хорошо. Ага. Так, ну вот так вот меня совсем будет, наверное, не видно, да? Упс. Ну, Ага, так-то ну да. что, Ты там тогда, как-то может быть, совсем сбоку, но тоже приемлемо. Можешь чуть-чуть к шире подвинуться, будет так тоже. так, секунду. Мгм. Все равно немножко не помещаю, да? Ага, ну хорошо. Вот так, да? Пойдет. Сойдет. Ага. Ну все, лучше не могу придумать. Можем начинать? Да, да, можно, да. Ага. It's all good. Yeah, I think it's all right. Uh, we're ready to start, Ачарья, and you can greet the audience. То есть, сколько у нас человек сейчас получается? Ну, в Zoom всего 13, но еще есть 12 YouTube, человек, да? по идее. Сейчас в YouTube Ага. можно еще глянуть. There is 12 people watching us on Zoom, and there is also YouTube parallel, real time, and being recorded. So there will be some audience on YouTube channel. Всем намасте. Welcome to you, devotees all. Всем добро пожаловать. Couple of words on the mantra that you said. И пару слов о мантре, да? So basically, this is the Dhyana mantra of Lord Nagaraj. There is a serpent king of all Это Nagas. как раз-таки мантра Господа Нагараджа, царя всех нагов. Говорится, что у него 1000 капюшонов.
chunks for everything. That means 2,000 chunks, because Naga's tongue is divided, split. Yes. Sahasra Jigva means tongue. Okay, so say it again, please. The whole thing. 1,000 heads. Да, у него 1000 голов и 2000 языков, то есть раздвоено. 2000 концов языков. And this is the mantra you are saying, yeah? Это вот буквальный перевод мантры, которая прозвучала. It is so blissful that nobody can't stop that. That is so powerful. That his blessings or his fighting. Oh, his blessings and his bitings are unstoppable. Ага. И говорится в этой мантре, что и укусы его, his bites and his blessings, ага, его благословения и его укусы неостановимые, как мы это скажем, да, невозможно их избежать, необоримы. We do what? Ага, worship, yeah? We worship this, yeah? То есть мы вот именно преклоняемся и поклоняемся этому могущественному Нагараджу, царю змей. 5 мудр он сделал во время этой мантры. Can we shut the door, please? Извините, тут вопли какие-то технические. Возвращаемся. Смотри, Гарри, тут еще такой момент, подожди секундочку, что самого, вот, например, Ачарья говорит мантру, и мы ее не слышим, потому что микрофон находится у тебя в ухе. Я понимаю все. Я в дальнейшем буду стараться включить спикерфон, но это вот эти манипуляции пальцевой грани и все вот эти дела, которые мы изживем. Окей, хорошо. Я понял, да. Ага. They were saying that they didn't get the mantra because I have this thing. Мантру давайте озвучить еще разочек. Я сейчас сделаю вот здесь вот звук разделю, чтобы такого. Так, а ну-ка, скажите что-нибудь. Юра. Да, переключилась. Сейчас мы слышим и Ачарью тоже, да. Окей, давайте попробуем так с этим звуком. Вы мне скажете, надо будет переходить на наушник или нет. Okay? Нет. Юра. Ты знаешь, так гулковато, да, то есть если как бы, ну то есть если ты, может быть, чуть-чуть наклонишься вперед, будешь говорить больше в микрофон, может, лучше будет слышно, но так-то, в общем... Не, ну наклоняться к микрофону я вряд ли стану, потому что, наверное, это не лучший вариант, да, в бусе играть. А тогда сейчас Мантру скажет и верну... Давай, да, вернем, потому что лучше, когда ты через наушник, гораздо лучше звук, а сейчас он как бы из пространства идет, его сложно воспринимать. Да. Короче, давайте так, экспериментируем. После мантры я продолжаю без наушника. Если что, пишите, говорите, ставлю наушник. Хорошо. Okay, sorry. Technical stuff. Yeah, no. Yes, please. Итак, мантра. Sahasravakram Dvisahasra Jihvam Vishanganetram Kapilam Shukadhyam Vishayudham Projvala Damstrabaham Tam Nagarajam Pranatosmi Vityam Nagarajaya Namaham. And please say it again, everything. Everybody's just tuned in. Okay. Итак, мы еще разочек повторим тогда значение мантры, поскольку все сонастраивались, да, и с Божьей помощью потихонечку давайте двинем путешествие наше. This is a dhyana mantra of Lord Nagaraja. Дхьяна мантра, та самая дхьяна мантра Господа Нагараджа. In which we say that he is having thousands of hoods and 2,000 of tongues, because Nagas having always 2 tongues. Generally, we do have one, that tongue is split. И в этой мантре говорится, что у нас Нагараджа
обладает 1000 голов и 1000 капюшонов и 2000 языков, поскольку языки раздвоены. Vishanganetram, Vishayudam. Vishanganetram means actually the serpent which has no cover of eyes. Okay. Это также там сказано, что у змея нет век. And Vishayudam is holding a venomous what you say, weapon. His weapon is venom. И также говорится, что он владеет ядовитым оружием. And he is actually biting. He is actually his tooth is actually. It is also a kind of what do you say? A power tool to kill. Tooth. Yes. Также Killer tooth. Ага. Также там сказано, что у него смертоносный зуб. Ребята, я сразу предупрежу, писать не надо, я читать ничего не буду, на этом расстоянии ничего не вижу и дергаться в текст не буду. Если что-то принципиальное, через Юру, пожалуйста. Хорошо? Спасибо большое. And it is, we pray that this particular venom and the tooth are always used to our actually it is not for us, for our, it should be used for our protection and to our rival people, or not for us. Okay, for like that. Enemies, yeah, our enemies, not for us. И также в этой мантре мы обращаемся, чтобы этот острый зуб и смертоносный яд не были направлены и обращены на нас, а были обращены против врагов наших, а нам послужили защитой. And is actually he is very powerful because his venom is also powerful and his blissfulness to us is also powerful, which is not being countered. It is assured. Yeah, it is assured. If he is angry with me, that result will be assured. If he is okay with me or he is blessing us, then that blissfulness also surely come to our life. It will come to our life. That is the Dhyana Shloka. Если же кому-то надлежит пострадать от этого смертоносного яда Нага, то это бесповоротно. Равно как и если мы находимся под его благословением, тогда благословение его также необратимо и снимает все препятствия. Yeah, that is the meaning. Thank you very much. Да, таково значение мантры. Perfect. A few words about your house, temple, and the connection, Naga connection. Yep. A couple of words. Пару слов теперь о доме, да? В прошлый раз, I make a little comment that last time we were here. В прошлый раз мы были в гостях у Ачарьи Прасаны. Это было 15 километров от Гатарны, в местечке с славным названием, которого я не помню. Вот. Там был вот этот новый храм, ролик которого на YouTube, который он посвящал. When did you dedicate that temple in your place? It's an ancient temple, but we have newly consecrated just 1 month before. 1 month before. It was ancient temple. It was not there. Yes. We have rebuilt it. Да, то есть они тот храм посвятили только месяц назад, да, но мы в ролике подробно рассказываем о том, что он был построен на месте древнего храма, который не с числа лет, вот, и именно на этом фундаменте, в этом же месте, поэтому тот самый храм пристали, скажем так, современно. А сейчас мы находимся в доме Стефан's house, right? Yes. Your family house. Yes, it's my birthplace. This is my birthplace. Здесь сейчас мы находимся в доме отцов, в отчим доме их. Они здесь родились. Вот здесь живет их папа, как я уже говорил, профессор, там, доктор ведических наук и самый грамотный Ачарья, который... My father was a priest in Lord Pashupatinath temple in Kathmandu for 18 years. Pashupatinath? Temple? That's not Kathmandu name. Pashupatinath, Kathmandu name, Kathmandu. Ага, отец был настоятелем храма Пашупатинат в Катманду. This is Шиваиз? Yes, Shivaiz. Шиваизский храм в Непале. Nepal it was there. Yes. It is there. And we have served there for 18 years. For 18 years.
He was there. Да, 14 лет он. And after retirement, he came to his native place in this home. And на пенсию. He used to go like rituals, like fire rituals and all over India. He's a scholar in Rigveda. He's a big scholar. Его сфера исследований научных была Ригведа. Он различные огненные пуджи любит практиковать по всей Индии. Yeah. In Gokarna, we like 64 families are there, as I told you before in my farm. So we are also one of those families, and since 4th century, our families are actually continuing in Gokarna with doing such ritual things and studying that rituals. Like we are making our livelihood and we are practicing our ritual status and maintaining that status. This is Yajna. We have 6 duties. Like just a second. Итак, он напоминает нам, что они принадлежат тем 64 семействам браминов, которые были переселены сюда по указанию царя в IV веке с севера, from Gujarat. From where those families were? We came from Uttar Pradesh and Bihar. Из Уттар-Прадеша и Бихара. Переселились сюда, и вот с тех пор здесь их род находится, и они являются держателями линии. You are the lineage holders of the Nagaraja. Yeah. Or is there a more precise definition? Like you are Brahmins, you are lineage holders. Yeah, generally these temples are actually, it is another, it is. Уточняю, значит, они являются держателями линии именно Нагараджи, да, царей Нагов, либо же, уточняю. Basically, temple and idol worship is extra work which we are doing by since immemorial of time. But basic Brahmin's duty is like protecting Vedas. We are actually protecting the lineage of Vedas. Somebody is from Rigveda, somebody is from Yajurveda. We have like Kashyapa, Avatsara, Naidrava, iti. 3 Rishika. Итак, он сейчас поясняет, что прошу прощения. Итак, у браминов, помимо таких вот основных задач, как освящение храма и храмовые служения и пуджи ритуальные, у них еще есть помимо этого 6 задач. 6 tasks to follow. Yeah, 7 sages were there from Kashyapa, Agastya. One step back. You have 6 points to attend. Yes, the first one being. First one is like studying ancient texts, like from Vedas and all. Первая их обязанность on daily basis. Ежедневное изучение древних писаний, таких как Веды. And then to make study the disciples. That is also it comes in our. Помимо этого, обучать учеников. Второе. Okay. And then doing yajnas. Делать яги, да, пуджи. То есть яги is firing. Yeah. Огненные пуджи. Яги. Yeah, everything. It includes everything. And это все включает. Going for that yajnas and making that yajnas ourselves. 2 different tasks. Doing for your yajna, I am doing, that is a different task. I have to do yajnas daily basis. That is a different task. И, значит, что касается яги, то ежедневная обязанность – это делать собственную ягию, а вот делать пуджу ягию для кого-то другого – это отдельная еще задача. And giving donations to such things, that is also comes under. We have to give donations. Да, подношения на эти цели – это that is called dana. In Sanskrit, we call it dana. Yeah. And taking, that is also the responsibility. Giving and taking. Также не только давать, но и брать. Да, это тоже часть ответственности. Brahmins have 6 duties, but Kshatriyas, they eliminate that giving and taking. They are not allowed to take. They are only allowed to give. That is the concept.
Kshatriyas, like rulers. Kshatriyas can only give. Only give, they can't take. Да, вот, например, кшатрии, они только отдают. They Они не have могут брать. 5 karmas. We have 6 karmas. They have only 5. 5 карм, у нас 6 карм. Like that. And we came from 7 sages. Like in India, everything came from 7 sages. Считается, что их вот ведет происхождение 6 Agastya Rishi, Kashyapa Rishi, Agastya Rishi, Bharadwaja Rishi. These are 7 sages. 7 sages. Да, And in 7 which we belong to Kashyapa, Avatsara, Naitrava. Means 3 rishis are there. We belong to that bunch of sages. Kashyapa, that means. That is why the Naga temple is being given to our ancestors, because we belong to that Kashyapa Rishi. Like that. Они принадлежат к роду Кашьяпы, Кашьяпа, Аватсара, Нaitrava и Нейтрава. Это вот 3 риши, да? И интересно, что Кашьяпа – это тот самый, который был женат на Годру, которая родила тысячи Нагов. Yes, okay. И таким образом получается, что им была верена именно миссия поддержания контакта с нагами, потому что они происходили от Кашьяпы, от которого все наги произошли, от иных родов. Our basic duty is to protect our ancestral texts of Indian culture. That is our basic duty. And the idol worship and the temple worship is Основная an задача additional one. – это хранить тексты своих отцов, тексты древней традиции. Это приоритетная задача. Все остальное, что связано с поклонением идолу, они так говорят, worship по-английски, да, ну, поклонению мурти, это уже второстепенная задача. Very good. Maybe from this point of Kashyapa, we can narrate the story of the Nagas, who they are. Мы в прошлый раз, если мне память не изменяет, не давали полноценную историю происхождения Нагов. И вот, коль уж мы упомянули мудреца Кашьяпу, Риши, с его супругой Годру, то вот и я предлагаю Ачарье и Прасане рассказать нам историю, откуда взялись Наги, да, генезис, так сказать, да, космология, космогония, точнее. Okay, so about a little bit about Kashyapa, Godru, and the origin, the cosmology of Naga. Yeah. So this is actually in Gokarna. There is one place which we do worship of that temple. It has a story for that. If they can hear us. Итак, вопрос по качеству связи. Вот сейчас дайте мне обратную связь. Нормально, хорошо слышно, ничего не надо улучшать, не надо надевать наушники. Все хорошо слышится. Если надену наушник, по-русски будет лучше, но по-английски вообще не будет слышно. Нормально? Все, я вот смотрю, нормально пишут, да? Хорошо, спасибо. Так лучше. Все, Ольга, спасибо. Okay, everything is fine. Everything is fine. So, I many apologies for interrupting. So, you started off with saying that. Yeah, so we have every mythological or ancestral and cultural pilgrims in India have different stories. Gokarna is an ancient place like Varanasi and Rameshwaram. So we have a story too in this Naga regard. Все древние места, они, у них, за ними какие-то есть истории, анекдоты и небылицы. А у каждого древнего города, такого как Варанаси, например, или Гоkarna, которая не менее древняя, чем Варанаси, тоже есть своя история и свои, так сказать, легенды. So in Gokarna, actually, the ancestor of Nagas, like Vasuki and Shesha and all Nagas, they came to Gokarna to do worship of Lord Shiva, to eliminate their curse, which is caused by their mother. Итак, как некогда мать Нага, Годру, жена Кашьяпы, подвела под проклятие Нагов, и они в свое время явились в Гоkarna, в частности Шеша, Васуки. Шеша – это тот, на котором Вишну возлежит, Васуки – это тот, который вокруг Шивы, на всякий случай, про себя напоминаю. Вот, они и прочие Наги
прибыли в Гагарну для того, чтобы совершать поклонение Господу Шиве. So the story starts with the jealousy story of two wives of Kashyapa sage. История начинается с ревности между двумя женами мудреца Кашьяпы. He has two wives. He has many wives, and which is considered in our mythology like he is the origin of all yonis, like from gods and humans, serpents, or all other creatures, which is originated by the sage Kashyapa. And basically, the mother of Naga is called Kadru, and Итак, Кашьяпа. Кашьяпа был многоженцем в самом широком смысле слова, самом метафизическом и мистическом, потому что он является как бы прародителем многих существ, и у него были дети от различных жен и от различного рода существ, да, поэтому вот он такой архетипический отец различного рода существ. So Vinuta is a mother of birds. Basically, starting the birds have got started with the Vinuta mother, and Vinuta and Kadru. Vinuta. Значит, Винута, все началось с Винуты, жены Кашьяпы и ее сестры Кадру. Yes. So one day they were just wandering outside their house, and they went to Swarga, the heaven, to just wander. И как-то они отправились вот, Adventure. да, отправились в путешествие, отправились на небо. And this, in a distance, they saw a horse, a totally white horse, which is actually taking its food just beyond their sight. They did watch that horse. И увидели они белоснежную лошадь, которая жевала травку где-то вот в пределах видимости. And simply, Kadru, just to tease the Vinuta, said that, so sorry, first Vinuta said that, okay, see this horse, it's so beautiful and it's totally white. There is no one black spot on its body. It's amazing, she told like that, Vinuta. Винута увидела эту кобылицу, поразилась и говорит: посмотри, какая красавица кобылица, вся белоснежная, ни одной точки на ней нет черной. But to just tease that Vinuta, and whatever Vinuta says, she used Kadru to подначить Кадру, да, немножечко, Кадру решила ее разыграть и немножко подначить и поперечить. She told that no, it's okay, it's white, but maybe that its tail is a little black, its tail is black. She told like that, just to tease. И Кадру говорит: да, она белая, но вот только на хвосте черная. Просто вот чтобы подразнить ее. Argument started, and it is not being stopped. And they decided that, okay, sunset is happening, okay, we will decide it tomorrow earliest possible morning. To do what? To check nearby, going in the horse. They were actually in ancient distance. To double check if Yeah, there is any. they were actually looking the horse in a distant place. Они смотрели издалека на эту лошадь и решили уже, что утро вечера мудренее, и на следующий день они внимательно рассмотрят кобылу эту и сделают вывод. Kadru came to her home and called her all children sometimes. Кадру пришла домой и созвала всех своих детей змей. She knew that she was wrong, but she wanted to establish that she don't want to become inferior to Vinuta. So Kadru and Kashyapa had snakes with kids. Yes, yes. Yeah. The snakes are also kids and birds are also their own kids, but they're only different mother. Say it again. Birds are also son of Kashyapa only. Who? So Kashyapa only. Okay. They are also, the ancestor is Kashyapa is the same. Sorry. I'm not getting it. So what Only do you say? the mothers are different. Father is the same. Yes. Understand. То есть Кашьяпа один отец, у него две жены, Кадру и Винута. И вот Кадру gave him Nagas. Yes. И Кадру родила... She's the origin of Nagas. Да, Basic mother of мать Nagas. Мать, как бы, архетипическая мать Нагов.
От нее все наги пошли. И вот она приходит домой, so she goes for her son's naги. Yeah, sons, and she told that, no, I don't want to be inferior to Vinuta, so you do one thing. Because you are so many serpents are there, so many tiny and the big serpents, all types of serpents are there. So you do one thing for me. Go, just a tiny serpent, whoever you are, or you make yourself tiny and go to the horses. To the serpent Naga, the Nagaraja, Vasuki. She's talking to Vasuki. Vasuki. Okay. Like he is the head of eldest son of her. Итак, Кадру подошла к Васуке и начинает, значит, с ним вести беседу и говорит: смотри, какое огромное царство нагов, и крупные, и мелкие, и всякие разные, да, какое огромное количество, помните, да, все эти черви, они тоже относятся к нагам. Find the horse tail, just like that. If you come to that, it should look like a black tail. И она говорит Васуке: давай так, вот Винута подойдет, моя сестра, рассматривать хвост, а ты сделай так, чтобы она увидела, что он черный. But Vasuki denied. Васуки отказался. He told that, no, we can't do this because this is wrong. To establish your say, we can't do such wrong or a sinful thing. I'm sorry. He actually disobeyed her mother's. Фактически Васуки ослушался свою мать, отказался и говорит, что это неблагое деяние, это грех так поступать, да, когда, ну, скажем, на истину возводить ложь. And but suddenly she actually came to anger. She came in anger. Like, okay, if you are buying my kids, you are being so bad to me. Whatever yours right or wrong, I don't mind. But you disobeyed mother's say, so I curse you. In future, you will be haunted and you will be killed by all the peoples. Wherever you see, people will go and kill you. Итак, Кадру возмутилась, разгневалась и говорит: ах да, вы ослушались меня, да, дети мои, сыновья и дочери мои. И тогда я проклинаю. И она наложила на них проклятие, в котором она изрекла, что их будут преследовать, их будут истреблять, вот, жизнь их будет несладкой. И изрекла она это проклятие на всех змей. So basically, that they will be hunted, they will be persecuted, they will be killed. Killed for different reasons, by humans, because for different reasons, because they do fear of the snakes. But basically, this fear came from that curse. Fear of getting bited. Of humans towards snakes. Okay. И вот этот базовый человеческий страх перед змеями, да, оторопь, когда берет, она имеет то самое происхождение. То есть это как бы следствие того проклятия, которое она наложила на них, да, что они будут преследуемы и истребляемы сынами рода человечества. And that's how it was happened. Then, but Vasuki and other serpents, they got worried. Okay, what to do? Because we can't do my mother's job because it was wrong. But actually, at the same time, we can't live like this because our people are being killed in future. So what to do? Итак, все змеи собрали большой совет и начали думать, что же делать. Во-первых, нельзя слушаться таких неблагих советов матери, да, и участвовать в лжи с одной стороны, с другой стороны, находиться под проклятием и угрозой истребления тоже не резонно. Что же делать? Then that the Narada means the Rishi of Devarushi Narada. Narada, one of the seven? But no, he's not one of the seven, but he's called Devarushi. Okay. Devarushi. Devarushi. Like always used to Narayana, chant. Narada. Narayana. Okay. It's Narayana Devarushi. Yeah. То есть, please. Нарана, мудрец по имени Нарана, то есть верный Господа Вишну. He came to the Vasuki, in front of Vasuki, and he told that, okay, you do one thing. This is, see, curse is like it's a last stage. So it is controlled by Lord Shiva only. So Lord Shiva can cure this curse. So you go to the Shiva's place, where the curse, every type of curse is being removed. That is called Gokarna place. So Gokarna is considered as a removal of all type of curse.
the father, mother, or other things, or like whatever type. So Narada is telling this philosophy, right? Yes, to advise. Yes. Итак, Нарада, мудрец, общается с Васуки и говорит ему, что, слушай, такое дело, проклятие, штука непростая, и просто так от него не избавишься. Поэтому единственный вариант – это Господь Шива, который может это проклятие снять и отменить. А место, в котором следует поклоняться просто Шиве, да, это именно Гокарна, то есть необходимо в Гокарне послужить Шиве. They came here and they consecrated one lingam to worship Lord Shiva, that is called Nageshwara today, and they have made a pond in front of that lingam, that is called Nagatirtha. When did that happen? In an ancient, we call it in the Satya Yuga. So now it is a Kali Yuga. Satya Yuga. This is Kali Yuga. It is before Ramayana. Yes. Rama is in the Treta Yuga, Rama's period. And before Rama's period, that is called Satya Yuga. Итак, все вышеописываемое происходило в Сатья-Югу. То есть это было еще до Рамы. Да? Рама из what period? Трета-юга. Next of Satya-юга. Рама живет в Трета-юге, а мы находимся в Карнатаке. Yeah, after that Dwapara-юга, in which Krishna is there. Krishna was there. Потом была Двапара-юга, да, когда пришел Господь Кришна. And now this is Kali-yuga. Сейчас мы только в Кали-юге. So 4 yuga, and after that again Satya Yuga will come, like that. Это всего 4 состояния между собой. То есть времена не забавленные, да? Do we have any dating for Satya Yuga or it is? Yeah, it was a dating. No, there was a dating in according to our calendar. It is exactly, I can give you the numbers in next. How many years back? It is actually equally, I can tell you that the Kali Yuga started like in our calendar, it is been started like 6,000 years happened, almost 5.6, like 6 to 7, like approximately 6,000 years happened. Then Kali Yuga started. Yes. Before that, the Dwapara Yuga was there. Okay, how long has Kali Yuga been? I didn't get it. Yeah, Kali Yuga. We are living in Kali Yuga how long? It is very, still it was very long to go. But when did we start? When did we start? 6,000 years back. So we've been in Kali Yuga for 6,000 years. Okay, I got it right. Итак, немножко о югах, да, то есть их 4, они все время чередуются, сейчас закончится Кали-юга и наступит after Кали-юга. And again, I would like to remember, after Kali-юга, Kali-yuga started I'm explaining. After Kali-юga comes Satya-юга. Satya-yuga. Итак, Сатья-юга после Кали-юги наступает, и мы в Кали-юге уже находимся порядка 6,000 лет. And again, this Kali-yuga started in the period of Lord Parikshita king. Parikshita king, it was the time where the Kali Yuga started. Before that, there was no Kali Yuga, there was Dwapara Yuga. И как раз, значит, начало Кали-юги совпадает с жизнью царя Парикшита, который сыграет очень важную роль в истории Нагов. And again, the story comes to the Naga point. Yes. Okay. So everywhere the Naga is there connected with this kind of time, because Naga is time. Мы помним, да, что Наги, они повелители времени. И мы вот сейчас заговорили о Кали-югах и рассматривали под разными углами. И естественно, что начало Кали-юги, это царь Парикшит, это вот самая сердцевина истории Нагов. Okay. Парикшит. So you want to hear Parikshit now? What Actually, I will complete the story this now. Definitely. And so they consecrated, and the Lord Shiva, after so many years, Lord Shiva actually came to this in the kingdom. Yeah. Итак, они пришли Наги, all the Nagis came. Yes. All they came here and they worshipped the Lord Shiva. Посвятили здесь лингам Шивы и поклонялись Господу. And Lord Shiva told them that, okay, I can't remove that whole curse because it is a mother's curse. И Шива говорит, что я не могу полностью отменить это проклятие, потому что это проклятие материнское, и у него есть определенная сила необратимая. But I will do one, I will give you a boon for this. Но я вам дам сверхспособность. Like you people, as you are haunted for other reason, but you serpents are considered as the most sacred elements in the world. So without you, no other deities will be worshipped.
Итак, он сказал, что одну гуну я вам могу дать, да? Несмотря на то, что вы преследуетесь и истребляетесь, вы всегда во всех системах, во всех религиях будете самым драгоценным элементом. И никакие божества, и люди не будут поклоняться никаким божествам опосредованно, не через вас. То есть наги будут задействованы в поклонении. And as we are God, we actually we pet you, like Lord Shiva is pet Vasuki and the Vishnu pet Shesha. Okay, so we actually as a serpent, pet means like having that serpent in their own place, like they are keeping them. They are keeping them. Like keeping Say it with again, them, please, with them. illustrated. Yeah. With them, they are like a Lord Shiva. Let's step back. Where are we? So Lord Shiva said, we deities or devas, we actually we keep you all you serpents in our place, in our holy place, like so Lord Shiva. By doing that, people will respect you. People will don't kill, like in India and other like Greek mythology or in other ancient civilization. They don't kill serpents. Yes. They might kill some. So Shiva said, I will let you abide in my holy place. Yes, so that people will respect them. Yes, that's why all temples, all rulers, they used to have the serpent in their place, even in their throne. Oh, you mean on the throne, like Yes, Egyptians and all that? yes. Итак, значит, The symbol of power. да, пришли они все поклонялись Шиве. Шива сказал им отменить материнское проклятие не могу, но что могу сделать? Сделать вас священными змеями, священными рептилиями. И таким образом он дал им возможность обитать во всех храмах своих. И поэтому многие монархи древнего мира, фараоны, мы знаем, да, у них всегда есть награда, да? Царь змей, повелитель змей какой-то, как защитник, хранитель. Вот таким образом. Okay. So that's how that story is. In Gokarna, whoever is having curse of mother and father, ancestral curse, like a paternal or a maternal curse, is being removed in Gokarna, in this holy place. Итак, Гокарна — это то место, где могут устраняться такие родовые проклятия, да, как проклятие отца или матери мощные, да, с которыми трудно что-то поделать. Это именно в Гокарне происходит. And when they came and made a linga, consecrated the linga and worshipped Shiva, did you try to make a connection to this temple or with the Naga temple in Gokarna? Like, what is the origin of it? No, in Gokarna, there is in the place itself, it is considered as a holy place, like Banaras. It is not the one lingam, the main. No, I'm not talking about lingam. I'm talking about the Naga temple. How did it come to be in Gokarna, this Naga temple? That is where Vasuki himself he consecrated like that. This one? Yes. Okay, then we never got it. No, this is the Naga. We never got it across. No, people never actually in this. Some Gokarna ancient lingams are there, which is unknown. Who is consecrated? We don't have any rule things. Yeah. In our mythology, it is written that it is consecrated by Nagas themselves. This temple. Yes. Ага, и вот мы чуть самое главное не упустили, да, мифологическая, это вот эта составляющая и привязка, она к этому храму, да, то есть мы еще не показывали, у меня есть ролики, я доступ помещу их, местный гокарнский храм Нагараджи, он называется Маханагишвар, как раз таки вот они настоятелями его, вот именно сами наги в ту мифологическую, доисторическую эпоху сами его посвятили, естественно, нет никаких датировок и так далее. Мифологема. Окей. 5-minute break or... Yes. Yeah? Yes. Давайте сделаем перерывчик, наверное, минуток на, может быть, вот сейчас we can finish at 15, и тогда начать, так это у меня сколько получается? 17:30, да? Это 15, у вас сейчас 15 будет, да? Вот в 15 тогда продолжим. Нормально будет?
Ну, то есть перерыв 15 минут получается, да? Да, ну вот у вас получается через 15 минут будет ровно 3, правильно же? Да, да, да. Я То имею есть по Москве это будет в 3, ну да, я думаю, что это по другим все. часовым поясам вряд ли кто. Давайте 15 минуток, и если есть пожелания, на следующую сессию озвучьте, ну, кратенько, да, вот не надо вопросы сейчас никаких задавать, просто направление задать. Ну, наверное, взаимодействие нас, людей, нагов, вот сейчас, да, с точки зрения. Вот, Ну, наверное, тогда такое. да. Мы продолжаем. Мы историю Парикшита расскажем, да, и историю взаимосвязи. Finish after the break with the Parikshit story. Да, все, договорились. Давайте через 15 минут на связи. Юра, ты есть на связи? Юра, ты на связи? Так, если можно, кто-нибудь как-то... Так, я сейчас... Да, все слышно, все слышно. Ага, значит, это я с кем разговариваю, не вижу нифига. Это Оля. Ага, а почему? Все. Тарарен?
Да, это Оля, организатор. Тарары, правильно? Все, окей. Я по них уже смотрю, Оль, понял. Хорошо. Все, значит, поскольку Ачарьи надо будет через 15 минут отчаливать, если не трудно, давайте вернемся. Сейчас у нас 15 минут есть, мы завершим историю с нагами, а тогда с гороскопами уже завтра или послезавтра продолжим. Так что все, у кого есть возможность, приглашаю назад, потому что мы что-то со временем прошляпили, он меня предупреждал. Вот, а пока то все, уже надо ему будет бежать. Все, готовы? Да, готовы. Да, хорошо. Сейчас буквально пару минуток он завершит переговоры там по телефону и продолжим. Гарри, а вопросы из чата можете прочитать? Так, сейчас посмотрю. Так. Да. У меня, Гарри, у меня два вопроса, если можно. Обязательно ли пуджарить нагам на водоеме или допускается домашний алтарь? Какие подношения, мантры и так далее? Вопрос про цыган. Цыгане однажды вышли из Индии, поклонялись они там Махадеву. У меня по отцовской линии предки цыгане. Дает ли это дополнительные позитивные факторы для связи с Шивой? Спасибо. Да. Мантру не слышно так. Можно мантру продублировать в письменном варианте. Тяжело. В письменном, да, попросим. Тоже хочу текст мантры письменно, да. Верно ли я понимаю, что поклонение и чтение этой мантры помогает снять проклятие родителей? Извините, я дошел на 2 минуты, и все закончится. Будет узнать, какие болезни наги насылают. Итак, какие болезни наги насылают на людей и как можно взаимодействовать с нагами, чтобы излечить насылаемые нагами болезни? Какие действия и ритуалы Ачарьи считают наиболее эффективными? Сейчас, так, окей. Значит, давайте тогда... Давайте это время посвятим тому, чтобы ответить на вопросы, наверное. Да? Мне кажется, это будет более актуально. Нет, просто если мы какую-то историю прервали, да, лучше ее как бы оставить в одном видео, хотя, я вот предлагаю в одном видео это оставить. Ты понимаешь, можно завершить историю с Парикшитом, но это было бы логично, конечно, вот эту мифологическую, фактологическую, квазинаучную часть, да, такую эзотерическую, завершить, чтобы понятен был уже на будущее контекст, потому что мы немножко, самое главное, не выхватили в этой истории то, как вражда завязалась и как она была исчерпана. Мы же не говорили об этом в прошлый раз, если я правильно помню. Нет, этой темы, по-моему, нет, да, то есть если кто-то в чате тоже, думает, что мы говорили, может написать об этом, да, вот, поэтому я думаю, что давай попробуем все-таки тематически разбить, да, мы, соответственно, заканчиваем эту историю, а следующая лекция будет уже более конкретно про взаимодействие людей с нагами, и, соответственно, вот эти вопросы, которые сейчас есть, они будут уже более актуальны в контексте следующей. Вот. Все, договорились, базар кайфа не дает. Будем сейчас тогда не на вопросы отвечать, а завершим линию, канву сюжетную, да? Давай так сделаем, да. Все, договорились. Тогда вот сейчас он завершит разговор, и мы продолжаем. Пожалуйста, можно присутствовать всем. Так, мы снова на связи. И... Ага, так. Вот так. Итак, продолжение истории с нагами. The beginning of Kali-юга, Парикшит. Итак, мы упомянули, что начало Кали-юги отсчитывается иногда от царствования Парикшита. Итак, персонаж Парикшит. Who was Parikshit? Yeah, see, again, that serpent period, we can call it like the Kali-yuga. The most powerful deities or gods are used to, again, the Naga only, and it is started with the Parikshita Parikshita dynasty, and then it is started Kali-yuga. Итак, Кали-юга начинается с начала династии Парикшита. Это очень важная веха в истории развития Кали-юги, Наги. So Parikshita is the grandson of the Yudhishthira or the Arjuna period. He is the grandson of Arjuna. Парикшит это внук Арджуны, того самого, который с Кришной ведет диалог на Курукшетре. And he was a very generous and a famous king. And Парикшит был
щедрый и известный царь. And the Kali, particularly the Kali, a god of the Kali is also he came to a human form, and he came to the Parikshit saying that okay, Kali, being taking a human form, he came to Parikshit. Итак, Кали является богиней, та самая богиня Кали, богиня времени и смерти, является Парикшиту в образе, в проявленном образе мужском. He told that okay, now Dwapara Yuga is ending, so please allow me to enter in your territory. So let me take over from Dwapara to Kali Yuga. Let's progress to Kali Yuga. He asked for Parikshit. Итак, Кали явилась Парикшиту и говорит: позволь мне вторгнуться в процессы и продолжить циклы. Money, door. Money, door. Итак, позволь мне продолжить развитие цикла времени и войти в Кали-югу. So he denied. No, I am actually doing all the rituals and I'm in a very being a good king. Actually, I am serving my country and nobody is doing wrong deeds. So there is no place for Kali Yuga because all we are good people here. So you please don't come to my place. I am not allowing you. If you come there, I will punish you. He directly. Yeah, he disagreed with the Kali Yuga, and because Parikshita is was a very powerful king, and without his consent, Kali can't enter. Итак, Парикшит отказал и сказал, что я достаточно справедливый царь, я слежу за тем, чтобы исполнялись пуджи и все шло своим чередом. Почему Кали-юга? Какая Кали-юга? Мы хорошие люди, так бы все, и все нормально у нас происходит. Нет необходимости начинать Кали-югу. И богиня Кали без разрешения согласия Парикшита не могла начать. Then actually Kali actually he laughed. He told me, I came to you, I interacted with you. Я даже забыл сказать, что и пригрозил Парикшит, говорит, если ты снова появишься здесь с этими предложениями, да, я тебя накажу. And you are now you're talking in anger. So it means I have already entered in your world. You're talking in Кали? Kali just Кали laughed. сказала, ты почему-то говоришь со мной в гневе. Это означает, что я уже вошла в твое тело. So I will make you doing the wrongful thing, and then I will enter in your world. Я, говорит, заставлю тебя совершить что-то неправильное, таким образом смогу войти в твой храм. And some days after, king actually went to forest to do like and then kings used to do like to kill animals to enjoy hunting, royal hunt. He went for royal hunt. Парикшит отправился как-то на королевскую охоту в лес. And after finishing the hunting, he actually discarded or separated with his army, and he went somewhere. И в какой-то определенный момент отделился от своих войск и в джунгли подался. He was alone and he was very thirsty, and he found a small hut over there. Он был очень, он себе хотел пить, был в одиночестве и нашел какую-то избушку. He went there and he called the person over there. Some person of old age, the saint or the sage, he was sitting under the tree and he was just, he's in a jhana mudra. He was nowhere responding. He was in a total jhana mudra. И он подал голос, позвал и увидел старика, древнего старика, который находился под деревом и находился в jhana мудре, не отвечал, не реагировал на происходящее. Yes, he was very thirsty and he politely asked to the sage, okay, I am the king of such Parikshit and I need water. I am very thirsty. No, he was a sage, he was a common sage. I don't remember his name. I'm talking about Parikshit. Yeah, Parikshit. He's the king of. He's the king of at that time. He was king of India at that time. The whole India. Yeah, whole Bharat. Yeah. Yeah. He was an empire.
ruler of whole empire at that. То есть Парикшит был не просто царем, он был императором. Да, тогда Индия представляла собой большую империю, и он был императором. И вот он вежливо обращается к этому старику, мудрецу, с просьбой испить водицы. And after telling everything, but that Muni or the sage, he was nowhere to come to the world. He was fine with his jhana mudra. He was doing jhana and he was not listening to the Parikshit. Да, и он находился в пьяном мудре, был в глубокой медитации, естественно, не взаимодействовал с Парикшитом, не отвечал. Again, Parikshit got angry. Парикшит, естественно, разгневался. Yeah. So he told that you are behaving like a dead. I am a thirsty man, and you are behaving like a dead. Like a what? Like a dead person. Or like a corpse. Yeah, like a corpse. So he looked around and he found a snake over there. And what he did, it was not a snake. It was actually the snake's the skin. Yeah, because that skin was actually left by the snake nearby, and he actually took that, and he just in an anger, he actually in his head, he actually he put that skin to that sage. On the sage. He hanged on the sage. Итак, Парикшит в гневе вспылил, говорит, я просто обращаюсь к тебе с простой просьбой попить. Ты ведешь себя, словно ты труп, никак не реагируешь. Где-то неподалеку он подбирает кожу, оставленную змеей, змеиную кожу с прошлого сезона. Вот, и в гневе на Парикшита надевает. Парикшит надевает на мудреца. Yeah. And now actually one thing we left that in the conversation of Kali and Parikshit was actually allowed in two places to leave Kali. Okay, because as his time was started, he allowed two places. One is in a goat, and another one is in a betting. Betting and the goat. Betting is gambling. So he allowed Kali to enter in only two places. Yes. One is in a goat, and another one is. Yeah. This was the black goat. Он разрешил ей войти, так сказать, в его царство, да, в измерение в двух направлениях. Что касается золота, да, все, что связано с золотом, с деньгами, допустил ее туда, и все, что связано с игорным бизнесом или, как мы говорим, с азартными играми. And he was wearing a gold crown, Gold crown. And himself, Kali was actually, he was already on his head. So he was actually intimidating or actually giving that anger, that pride, anger and all. He was already, Kali was intimidating the Parikshit. He was so nice before, and now he suddenly, he can't resist his anger. Because he thought that I am the supreme, I am that authority, that ego and all. So the golden crown, he led access to his head. Yes, such incident was actually triggered by that Kali himself. But Parikshit was unaware of these things. Because as he was yes. This is how story continues. Итак, что получилось в результате этого разговора? Когда Кали разговаривала с Парикшитом, он был в гневе, гневался и вот ограничил присутствие Кали золотом, деньгами и азартными проявлениями, да, различными. И не осознал, что на голове его красуется золотая корона. И не понял, что когда он поддался гневу, неконтролируемому, и впал в гордыню и высокомерие, это как раз через это Кали вошла и уже делала свое дело. Таким образом он дает доступ Кали к своей голове. And after that he went to his palace, and here in that sage's hut, his son, that sage's son, he came to that place. He went somewhere else for work, and when he came, he found his father very
very old and very scholar sage was actually surrounded by a snake's skin. Which was a gesture of derogatory. Yeah, Yes. so he was That's very, empty, yeah. yeah, he was, it is, Insult. It was yeah, an it was an insult to the sage, and because in India, we cannot insult the sage, but it was in that time, it was a very offense, it is considered, and it is now, it was an offense. And suddenly he cursed at that man, whoever did do this to my father. Yes, yes, yes. So again, this particular serpent's clan, the Takshaka, the deadliest Naga in that Naga people. Okay. Итак, когда произошел вот этот инцидент, когда царь решил в гневе, что не напоили погребе, что не откликнулся сейдж, мудрец, он в знак пренебрежения, в знак унижения повесил на него вот эту спрошенную кожу свиньи. Когда вернулся ски, отправился к себе во дворец. Вернулся сын мудреца этого, Ачарья, и обнаружил вот такое поругание, что сидит отец, значит, на медитации, и на нем висит кожа змеи. Это было откровенным знаком пренебрежения и оскорбления. И он на это отреагировал и изрек проклятие, определенное на Парикшита, so he cursed him. Because whoever did this to my father, he should be beaten by the same Nagas, they also with the Takshaka. It was Ачарья's skin. No, No? it was a simple serpent skin. But he cursed with the Takshaka's name. Like that person should be beaten by the Takshaka. И когда он He named that Takshaka. проклятие, конкретно сказал, что тот, кто совершил такое поругание над моим отцом, будет поражен, и именно призвал Такшаку. Поражен Такшакой. Такшака был предводителем одного клана. So Takshaka was the leader of a certain clan. Yes. So that is actually into that Parikshit's court. It is into Takshaka, Parikshit's he's actually consent, like, okay, some person has cursed me in this regard, he came to know about this thing. And in the 7 days, he actually cursed for 7 days. After the 7 days, he will be beaten by Takshaka. So she literally has given the timing also, 7 days. He knew that he will be... Yeah, it is being actually informed to the king, like such a thing was happening. Ага, и тогда Парикшита донесся слух, что он был проклят, что через 7 дней настанет кара. And Parikshita summoned his actually all sages, all the Purohits, all the priests, all the people who should be the advisory committee. Like, what should we do? He said that I have committed this wrong thing, but неправильный поступок, что же делать? And it is considered that, okay, already that Kali has entered our state. And it is actually a matter of time now. We can't do much because curse is going to happen. Да, они пришли к выводу, что поскольку Кали уже вошла в это измерение, проклятие уже было озвучено, все уже поезд ушел, так сказать, ничего не поделать. So of course we do to protect our king because we can manage something. But in these 7 days, you should listen Bhagavata. Like, и говорят, что тут мы особо ничего не можем сделать, но в течение 7 дней давай слушай Бхагават-гиту. Yeah. So in 7 days, at least you be with the God, listen with the God's things. So we can, so that we can, if the dying thing is inevitable, at least with the consent, with a good manner, with a respectful way, we can leave the body. Да, иными словами, если смерть уже неизбежна, и тебе надо уйти, сделать это красиво, достойно и в располагающих обстоятельствах. And then after 7 days, Takshaka came to, there is a different story, he came to his palace in a fruit, in a small form of an insect. And he suddenly came up with his food and the big
body and kitchen. Yeah, king was actually kitchen. Yeah, it will be. Да, есть история о том, как Такшака попал к королю, к царю на стол пиршественный, где в яблоке, в таком плоде, он в виде какого-то червячка оказался и проявился, распустился в капюшон. Yeah, it is all symbolic. Right? This story is also, it is a metaphorically also true, and it's a symbolic way also we have to understand. Like in Kali Yuga, whoever believes in good or keeping the good things or collecting things, because in this Kali Yuga, all the war, all the things happened only on the basis of good. Otherwise, this world has a different, it was a different world. Всю эту историю с нами следует понимать, And the трактовать, конечно, символически, это сплошная метафора, и что она показывает один из аспектов, это то, что все в этом мире во время Кали-юги, все зло, творимое людьми, происходит из-за зла. Люди идут за металл. So our economy is running on two things. One is gold and another one is market, share market. And share market is and this is Kali. И мы понимаем, что вся наша цивилизация во время Кали-юги, она на двух пятах зиждется. Да? Это на золоте, как основной, так сказать, основа всех золотовалютных процессов, и на биржевой торговле, что в чистом виде является азартной игрой. Вот такая Кали-юга. And Parikshita is dead, and after that his son Janamedjaya came to know about his father's death, and he was very angry that Джанамеджая, сын Парикшита, который очень рассержен тем, что отца его постигла такая участь. and he made up his mind that okay, I'm going to kill all type of serpents, whichever be the form of serpents they are, I'm going to kill. И он поклялся истреблять и убивать всех змеев, в какой бы форме они ни являлись. And actually he summoned all the civilians, all the people, that whoever brings the serpents or the like creatures, I will give you the gold and other things. Please bring all types of serpents. То есть он объявил охоту за головами. Он сказал, что все, кто будет приносить ему мертвых змей, он будет давать вознаграждение в золоте. Yeah, people started gathering the serpents and all because they lost their king and they were all state people. They were very angry with the serpent and all. They started collecting and they have started a yajna, big yajna, sarpa yajna. They called it sarpa yajna. Yeah. Sarpa yajna. И в результате люди, возмущенные смертью своего царя Шактаки, все ополчились на змеев и организовали то, что называется сарпа-яги. And so many serpents were killed in that yajna rituals. Сарпа-яги is the snake sacrifice. Yes. Это жертвоприношение змей, так называемое. И много очень змей пострадало и погибло в огне сарпа-яги. And Takshaka was very afraid because next thing is going to kill the Takshaka too, because that mantra is so powerful that Takshaka has to come. So they started the Takshaka's mantras. Yes, please Takshaka, you come here and you be the ahuti or the food to the god, fire god. The people were actually chanting of Takshaka's name, and Takshaka was very afraid. And he went to the Lord Indra's place, and he just spiraled with the chair of Indra, Lord Indra. And Indra is considered as a powerful king of Devas. Indra, yeah, he's the gods. And he spiraled with the chair of Indra. Chair or throne of Indra. Spider? Throne, because he don't want to go to the fire. Spider? Oh, you mean like coiled up? Yeah, coiled. Because he don't want to go to the fire. He died. Итак, видя, что во время этого змеиного приношения Такшака не на шутку испугался, когда его имя во время яги произносилось и призывалось, чтобы он был сожжен, он отправился к Индре, по главному среди богов, и скрутился вокруг его трона, не желая попасть в пламя пещеры.
And that Naga family, and then the Naga, in that whole Naga family, a very ritual person was there. His name was Astika. He was a sage. He was also a big sage. And he came to the picture at that particular moment. As a boy. As a boy? Был в то время, and he was part of the Naga. Yeah, Naga friends, Naga family. Naga family. Actually, his grandmother side was grandmother. Yes. Mother side was Naga family. Okay. He was not a Naga, Okay. but his maternal relation was of mother, Nagas. Астика. Астика. Появляется на сцене такой персонаж Астика. Это мудрец, по линии матери которого были Наги. Там бабка, что ли, Нага была. Вот и Astika shows up. And he came to the yajna point. And he actually, because he is in a Brahmin form. And he was not Naga, he was a Brahmin. And Janamejia said the rules are, whoever comes to the yajna place, that also especially Brahmins, they have to treat it like gods. Yeah. So Janamejia asked he came to the yajna point and let me actually respect you with whatever you wanted. And that Astika told, okay, enough, you did enough harm to our nature. Yeah. So it is all inevitable things. This Kali Yuga has commenced to your actual place. Parikshita was not bitten by Takshana, he was bitten by Kali himself. Yeah. Kali is actually here, he is the big serpent over here, not us or not my material side. So it is now this is the place. Yeah, like a Kali, your father is not bitten by the snake. Yes, I know that. Kali is the biggest snake over here. Yeah. So in this in future, Kali is considered as the biggest biting snake for everyone. Basically, like invasion of snakes. Yeah. So please. Итак, значит, что произошло? Пришел этот Астика в виде мальчика брамина, зашел в место, где ритуальная пуджа совершается, в Ачарье, и когда священник совершает, ему даже царь относится как к Богу. И Парикшита, и Джанамиджая, сын Парикшита, спросил его, что я могу сделать для тебя. Вот. Он говорит, ты, по сути дела, уже все сделал. Да, ты истребил всех этих нагов, но, понятное дело, это Кали-юга, процессы запущены, и, по сути дела, Парикшита укусил не Такшака, не Такшака укусил, а сама Кали, которая вошла вот в это измерение и является как бы тем двигателем божественным за проявлением нагов. Yeah. So after killing the snakes also, it is not going to conclude anything. So it is better to leave whatever the nature allows us to do. So it is a process of nature. So let's leave from here. So let's stop this. Yeah, let's stop this. So this is my dakshina. If you want me to actually embrace me, so please stop this. This is my dakshina. Dakshina means it is like giving respect. Because if you want to give me respect, this is some like donation. You like donation. This is my donation. I would like take this as offering, not an ornament, not a gold, not a thing. И тогда мальчик этот сказал, но если ты меня хочешь уважить, да, то тогда лучшее дакшина, лучшее подношение, это будет оставить теперь нагов в покое, оставить все как есть, течь естественным порядком, и не совершать больше злодеяний, то есть прекратить эту вражду. And Janamejia then actually, it got actually realized that, okay, this man is going correctly he was saying. So he stopped that whole thing. And that's how all dramatical things came to an end. And the crux of that whole story, that is also metaphorically or mythologically, if I say that, the people who are holding the gold or who are actually want to be rich and they are gambling, these people are much bitten by the Kali dharma. And those who are not interested in keeping the gold and becoming rich. So these two processes is making people vulnerable. And those who believes in God, Astika means believing in God or believing in the nature, like let it happen.
Итак, значит, что произошло? Такой вот запрос был у Аси, Парикшит подумал и думает, ну, действительно правильно человек говорит, пора прекратить это все. Но дело в том, что делает нас уязвимыми перед нагами, да? Наша увлеченность золотом и наша увлеченность азартными процессами. Вот это и открывает нас перед силой проклятия нагов и прочими опасными, которые с ними будут связаны. Yeah, this is the story of the Janamejaya and Parikshita story. Да, вот такая история Джанамеджая и Парикшита, и на этом мы будем прощаться, потому что Ачарье надо заняться своими вопросами. Спасибо большое. I said that you will attend to your business. Thank you very much for the attention. Would you like to conclude? Concluding the same as like, again, we actually started with the Naga mantra, and today we have actually almost covered all types of Naga stories. Maybe two different stories, but actually it is an important story to get understood. Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с мантры Нагов, и, по сути дела, два разных сюжета поведали, связанных с Нагами. And we also came to know how to live peacefully in Kali Yuga, with what we don't want and what we want. That also I think I have explained from the story. Да, и мне показалось, что мне тоже удалось пояснить на примере этой аллегорической истории о том, как жить в Кали-югу, да, то есть каким быть, каким не быть. Сахасраватрам висахасраджихвам вишанганетрам капилам шукаджам вишаютам рудваладам прабхам там нагараджам пранатосми нитрам чанам самарпадами. Tam Devyomaya Tam Vipumaya Amutatma Naivedyam Pujam Samarpaya. Om Shanti Shanti Shanti. Спасибо. Да, в общем, от лица слушателей хотим поблагодарить Ачарью за глубокие нравоучительные истории, и мы надеемся, что дальнейшие лекции продолжатся, и мы узнаем много всего интересного. Knowledgeable stories, and we are looking forward to the continuation because it is really edifying and very informative. Спасибо большое. В следующий раз, может быть, кто-нибудь будет лица показывать, конечно, в черный экран вещать не самая прикольная тема, но это уж как получается. Все, спасибо всем большое за внимание. Thank you, yes. Yeah, bye-bye. Thank you.